Valerie Mwango in her blog says that first comes commitment, then comes love. This statement is validated by Kim Story, who lives in Kawaida in Kemba constituency. He is a tailor and makes bags as his main hustle, then repairs clothes on the side. It all began after class 8. Kim had performed well and wanted to join high school, but his mother had other ideas. She wanted him to go train and become a mechanic, but Kim refused. After back and forth, Kim decided to leave home and go stay with his friend Gitunga, who would then employ him in his business of selling hoodies, which at the time were known as mahulala. Maulala. Yeah, 207. 207. After hustling, Kim would take himself to secondary school and pay for his school fees for 1 year before he ran out of funds and had to drop out. He went back to hustling and bought 2 cows, and after some time decided to marry and go on to have 2 children. In his hustling, Kim started to sell jackets. He'd buy torn jackets, take them to a tailor for repairs and then sell them. However, he felt that he was wasting so much money on this and felt the need to learn how to repair clothes so that he can be doing it on his own. Nikawa naenda nanunua jacket zimeraruka peleka kwa fundi, naona bado pesa sina spend huko, kaona hivi na machine najishonea. Kim then bought a sewing machine and started training himself step by step. Machine kasa kujishonea jacket nikiuza. Suddenly nikakuja nikaona naweza kuwa na idea ya kuwa nashona nguo, sikuwa nafikiria kushona bags. However, this proved difficult and he had to seek help from a lady who stayed close to 20 or 30 minutes away, and Kim would trek whenever he felt challenged in learning this new skill to go and inquire, then rush back and apply what he had been taught. Sasa nikienda kwake ananionyesha anaenda mbele bako nyuma. Najaribu yenye nimeambiwa na kutaniwe nimeweza. While selling jackets, Kim would talk to a lot of women who would complain of how the bags they bought for their school-going children were of poor quality and will break after a few months or even weeks. Hapo sasa nikisema jacket hivi, mimi napenda kuongea na mama sana. Sasa hiyo mama anakuja na ananiambia, si tupate mtu wa kushona bags. Unaweza furahia sana maana unanunua bag, mwezi moja imeraruka, mwezi mbili una bag, idea kuja hapo hivyo ya kushona bags. Now, Kim had no idea how to sew and make a great bag, but he felt a strong urge to answer a need to solve a challenge that these women had raised repeatedly to him. It was a call that Kim could not afford to ignore. He therefore delved into research to learn how to make bags.
He started with a sack, tried to make a bag out of it. This proved difficult, but he didn't give up. So ile kitu nilifanya nilinunua gunia hizi ya mchele, nikakaa chini, nikajaribu kukatakata, nikashindwa, nikanunua bag. Second hand, nikaitoanisha yote, nikaanza kuishona upya. So idea ikaingia hapo, nikaanza kushona bags za magunia sasa. His first bags from sacks were not for sale. Instead, he used them to boost his jacket selling business, as for every 3 jackets, a customer was entitled to a bag. Sikuwa nauza hiyo time juu nilikuwa bado nauza jacket. Nilikuwa jacket 3 na pia moja free. This was a marketing strategy, though not deliberate. And through this, he'd get deals to make bags, and with time he turned it to a full-time business and had to ditch selling jackets for a living. Sasa nilikuwa nasona hizo bags za gunia, nikaanza kupata customers. Nikaacha kuuza hizo majacket, nikaingia upande wa bags. Kim would come to realize that his sack-made bags were not long-lasting. They would get drawn into tatters after a short while, something that broke his heart. Sasa upande wa bags ya gunia ndio nikuja kuacha kusoma bag ya gunia huwa inachanika. Hii kitu nausia mtu nausia 250. Amemaliza nayo miezi 2-3, imeanza kuchanika. Roho yangu inaumia. Sababu sipendi kutengeneza kitu yenye inaharibika haraka. This was a serious challenge that had to be addressed if his business was to grow. Kilia kutafuta ideas nyingine sababu hii bag inachanika. Therefore, Kim had to get creative. One day, as he was walking in Gikomba market, Kim realized that sellers of second-hand clothes threw a lot of materials, and he felt this could be the answer to make long-lasting bags. Hapo ndio nilikuwa nazambia huko Gikomba. Watu wanatupa waste mazuri yenye inaweza make kabagi nyingine kako sawa. But he needed a network there that would help him get these cloth remains assembled together. Ndio nikapatana na jamaa mmoja anaitwa John. Sasa yeye ndio ananisaidia, anaokota. He'll then visit sometime during the week to go pick the assembled materials at an agreed cost and carry to his humble shop. Ini Saturday. After the materials are collected, Kim then weighs them to find out how many bags can be produced from the waste collected. Hizo zikiokotwa, kitu ya kwanza ni kuipima. Nijue hiyo bag itatosa bag size gani. Nijue kila hiyo kanini kakitambaa katatoka bag gani na gani. Sasa ndio nasanga kusisona. With this information, he will now proceed to sew and produce the bags. At first, it was not easy, as he spent 2 days making his first bag that he would later sell at 130 Kenya shillings. Now he makes 60 bags in a week single-handedly. So far, so good. In fact, he is overwhelmed with the orders, and he has tried to train several people whom have ended up disappointing him as they do not persevere enough to enjoy the fruits. Market iko sawa. Ile challenge iko customers kwa wanakuja wanakosa bags. So nikafikiria natafuta mtu tusaidiane. Nikipata mtu nikimuonyesha training kidogo, siku 2 ame give up. So kaishia tu hapo nguvu, nimetrain kama 5 hivi najaribu ili tuwe tunapata more bags, lakini imeshindikana. Bags start from 200 Kenya shillings and above. They consist of school bags, handbags, and so on. Bags zinaendana na size. Ni ya nusu, 250, 280, na nusu. Hizi ni pinch. Kuna dogo na kuna kubwa. Lakini price yake mimi naikanga fix, inakuwa tu moja. Zote zinakuwa eatable. Sababu unajua kuna customer atapenda kubwa na atapenda dogo. Bags za shule kama uko na stand 1 tuende mpaka 3. Kuna ya 200 na ya 50. Ienda kutoka 4 mpaka 8. Kuna ya 250 mpaka 300.
kutoka iliso shuka. Kim hopes to have a huge company that makes long-lasting bags. Maisha yangu yapo mbele, na fikirianga nitakuwa na kampuni kubwa sana ya kushona bags. Sababu bags zina market, na watu siku hizi wanataka kitu kenye kinahisi kizuri, bei rahisi, yenye kinadumu. Kitu ya kwanza sikuwa najua kushona. Kwa hivyo hata hii mashine nilinunua 209. Sinaona. Kwa hivyo sikuwa na influence nayo ya kushona kitu. Ile tu nikaa tu na mama. Anza kunipea hiyo mashine, nikawa interested nayo. Nikaanza hapo kushona. Hivyo ndivyo nilikuja nikaipenda. Demo nilikuwa nashona kidogo kidogo, ndio nikakuja nikarealize na hii kitu inaweza pea mtu kitu ya kukula. Kaanza kutafuta idea. Lakini idea zangu mingi zinatokanga mahali akikuja hapa ndio kitu anasema hii ungefanya hivi na hivi, hiyo kitu nimelala hivi detail, unaona. So naanza kufanyia kazi hapo, nikaanza kupenda hiyo kazi. Do not give up, he says. Do not be afraid, as fear is what makes us not achieve our goals. Kitu ya kwanza, usikufe moyo na usiogope. Fear ndio sababu kila mtu aliumba. Kama mimi nikianza kushona bagi ya kwanza, first day kushona bagi, siku moja hivi kutoka asubuhi hadi jioni, siku maliza bagi hata moja. Nilishona nusu bagi. Wenye wanashona bagi wanajua kama nusu bagi kama kama. Unaona? Hiyo siku nikaisa hivyo bila kushona. Kwa hivyo ukiwa unataka kufanya kitu, usikufe moyo. Naangana. Kama mimi bagi moja nikishona siku 2. Na bagi moja hiyo time nilikuwa na usawa 30. So unaona ukitengeneza siku 2 kwa 30, unahitaji kukula hapo. Give up. Kwa hivyo hata wengi huwa anapea kazi hapa, anakuja lakini anataka aishone haraka apate pesa kwa haraka. Kisa anajaribu. So hiyo kitu iko, fanya kitu kwa utaratibu. Chukua time yako vizuri, upange. Hata usijali hata kama utachukua 6 hours, at least hiyo kitu ikitokea ni kitu ya kujenga kila mtu. For Kim, a commitment, a responsibility, a purpose first came, then he fell in love with the process.